Brazil aftermarket ecosystem is under pressure. Long lead times, complex logistics, and increased demand for efficiency. Today, industry leaders are coming together to answer one key question. How do we build a more resilient aftermarket model for the future? Welcome to Pelagus and Belga Marine workshop. Reinvent the spare parts supply chain with additive manufacturing, digital inventory, and the end of the long lead times. At the center of the discussion is Pelagus, connecting OEMs and operators to rethink how parts are delivered faster, smarter, and with more efficiently. Why is this movement so important for Pelagus in Brazil? So this movement is important in Brazil because we can see that the operators and the asset owners are looking into extending the lifetime of their assets, where they have challenges of spare parts not available for legacy obsolete equipments. And this is what Pelagus does. We enable the availability of obsolete spare parts, and for older equipments, we digitize and we make it ready for you. Well, as the marketing director at Pelagus, I see in so many different regions this solution just becoming more and more relevant, from Singapore to Norway to all the other regions where we're developed. We're arriving in Brazil now, and the conversations that I'm hearing here are the same from other regions. So it's important for me as the marketing director in Pelagus that we are relevant here, and this need that we're seeing in other regions is also a need that exists here. How strategic is Brazil for Pelagus' future growth? It's very important. It's even though it may not be the headquarter of many international OEMs, this is where the demand is coming from. This is where we have the operations and the source, the need for spare parts and the need for keeping part or assets ongoing, extending the life of this equipment. So we see huge strategic value in being here and supporting the growth of the ecosystem. Qual é hoje o principal desafio do aftermarket no Brasil? É uma equação que parece que não tem solução, né? A questão do aftermarket brasileiro, assim, após o serviço, talvez a grande oportunidade é quebrar os silos. Esse é um esporte coletivo. O negócio nosso de óleo e gás, ele passa na mão de muita gente, ele é descentralizado, ele tem que ser, e ali acabam criando muitos silos. Então talvez o grande segredo é unir esses pontos, unir todos os players, né? Ter sistemas aí de compartilhamento de informação e aquele foco no acompanhamento da vida do ativo, né? Então a operação ela tem uma demanda que nasce desde lá da fase de concepção, vai para o comissionamento, operação e manutenção e descomissionamento. Então em toda essa fase você tem um acompanhamento, né, de parceiros, e aí eu acho que o aftermarket, né, as melhores práticas é quando aquele parceiro ele está atuante, ele está acompanhando a vida do ativo até ali o descomissionamento. Eu acho que talvez esse é o grande desafio e a grande oportunidade. O pós-venda no Brasil ainda é muito lento, caro, depende de importações. A Pelago vem justamente para mudar isso, né? Uma produção local, sob demanda, menos estoque, mais eficiência, né? Resultando no que, Matheus? Uma cadeia muito mais produtiva e resiliente no mercado brasileiro. What's becoming clear is that the future of aftermarket in Brazil will not be built by one player alone, but through collaboration, technology, and new operating models. And this movement is already begun.